this far. My names are Peter, Nyasani, Mwalimu. TS number 234034. I started teaching back in 1986, 1st April. I have taught for the last 37 years, and I'm exiting the service at the age of 60. I want to thank everybody, the school BOM, the students, the parents, the community, provincial administration, and all the stakeholders in the teaching fraternity. I want to be very grateful. I don't take anybody for granted because this journey has been long. Why do I thank my God? I've never had any problem in my teaching profession for all these years. That today I'm attaining my 60th year of life and that 7th year of teaching. It's not easy for one to reach this far. Some of my friends, they're on their way. Some of my friends have been interdicted and have been sacked. Some of them have died while teaching. Some have left the service prematurely. But here I am, in the hand of God, that I've been on all through up to this level. I also want to thank my parents. Sorry for they are deceased, both of them. I want to thank my children, my siblings, my grandchildren, because they have never given me any hard time. This is a wonderful group of people, particularly to my wife, whom I've not been a husband throughout because I am always out for duty because the duty demands. Therefore, I thank her because she understands this. My children, at times, I've been an absent father, as I've been an absent husband to their mother, and they could always understand. My children are wonderful. Starting with the firstborn, the advocate of the High Courts, Frida Nyajoka, who is called by the name of my late grandmother. Come to Clinton, Keva, Nyasani, KDF pilot, who is not with me today because he's chairing a board meeting at the headquarters because he is now the chairman and he has a group of people that he has to lead investigating about one of their own whom they don't know is what about. Winnie, who is a teacher but has not gotten a job. I also talk about Sammy, who is a surveyor, and I can't forget my last born, Deborah, who made us be so happy because she's got an A and she's joining the university. I can't forget the grandchildren, starting with Joel, come down to the other grandchildren, such as my beloved child and grandchild, Moses, Momanyi. I can't forget people like Etoki. We have wonderful grandmother Annalisa Vitutu. Jewel could be here with us, but she's participating in the regional music festivals at Embu. I want to wish her well until we meet. I don't have any reservation as far as thanking everybody is concerned. I can't forget my principal, Mr. Seth Osano Odiwon, who welcomed me here 2 years ago, and now he's sending me to the community after having done the job successfully. Also, I can't forget
Mwalimu Principal Jafeth Momani, who I worked with as a senior teacher, and from his school I was promoted to the deputy principal. I do not want to take him for granted. Momani meant that to me. Momani has come even to take me home. He's a wonderful man. I can't forget his family. I can't forget all his children, brothers, and his mother, and in absentia, his father. All this, I say, Mwalimu has been a mentor, and I will never forget him. I cannot forget my teachers with whom we have worked without any problem, and now they are handing over me to the community as a senior citizen. How I feel so great, shoulder high, when I left this school, Nyamwanga, which when I arrived had just 31 students, and now I'm leaving when the student population is over 280. I want to thank everybody, the students, the parents, because they are the ones who gave us these children. I can't forget the sponsor, that is the Catholic, plus the father, all of them who gave everybody that urge that they need to bring their children after we had seen that the school was collapsing. I thank my geography students. I've left them, but I believe somebody will come to fit in my shoes. This is a school from where I've taught the greatest number of children, and I've enrolled the greatest number of students or candidates in the year 2023, because there are now 42 in number. All along the schools I've taught, I've been teaching 7, 10, 12, 18. Here I started with 5, I came to 18, now I've left when they are 42. And I want to thank all these candidates, be it they are in school or they have already gone, because they managed, especially the last year's exam, they managed to give me the highest mean score, 8.6. That's wonderful when students manage that mean score in geography, which is almost scaring all many students in this Republic of Kenya. I want to thank them because they did that, and now even to what that I to continue, then this is the mean score that would give me the next rank. God has seen it necessary that my age limit is here now. Let me go in peace and leave you people in peace. May God bless you. Thank you.
ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba. Wewe huwainua na wanyonge siku zote, watuepusha na hatari kila siku. Usifiwe.
Simama huku tafadhali, principal tasimama huku kidogo. Asante sana, asante sana kila mmoja. Haya, mpita mwingine. Haya, Jafet, Mwalimu Jafet. Vile vile mwalimu mkuu principal shule hii ndiye huyu ambaye pia ni mgeni wa heshima. Walimu wakuu hawa kwa kuchukua nafasi ya Wizara ya Elimu na vile vile taasisi ya walimu. These are the representatives of the government of Kenya and the TSC. Now, they have seen it better mwalimu aweze kupumzika. Na anapopumzika anaenda wapi? Anaenda nyumbani. Anakutana na nani nyumbani? Anakutana na mama. Na nani tena? Na watoto. Na nani tena? Na wajukuu. Alright. Baada ya kutoka nyumbani anaenda wapi? Kanisani. Anakutana na pastor, anakutana na elders, anakutana na kwaya. Huyu mwalimu ni elder wa kanisa. Kwa sasa amsalimie mwalimu, ampokee nyumbani, watoto ampokee nyumbani, kisha baadaye pastor na elders nao watampokea nyumbani. Asante. Karibu mama. Diamond sana. Diamond. Ama iwanzi makwela Diamond. Asante sana. Mama amemtunza mzee miaka mingi sana. Anapokuja shuleni, anaenda nyumbani, so many years. 37 years. It's not a joke. Mama anamtunza mzee. Mzee anavyoonekana msafi hivi ni mama msafi nyumbani. Mzee anapokuja akiwa na amani shuleni, mama ndiye aliye na amani nyumbani. Watoto wamsalimie baba na walimu wao wetu wakuu wampokee baba nyumbani. Siku zote salama panapo upendo, panapo upendo. Asante sana. Sasa pastor ndatakuwa wa mwisho elders. Mutaliko mubwato kuboko iga urosa wale naba iga mumwaliganie kanisa. Mbinguni anapopenda vitu vyote ni sawa anapopenda hata mbinguni juu mbinguni anapopenda. Asante pastor, karibu kwa elders, karibu sasa. Pastor asante sana, njoo mpokee. Pastor mpokee. Asante sana. Basi sasa tunataka kutoa ombi la kipekee kwa ajili ya huyu mzee wa kanisa Tonga. Nataka aisie juu mbinguni. Ni asante sana kwa kumpeleka safari ndefu mzee wa kanisa ambao ni mwalimu. Hadi sasa anaenda kupumzika ndani ya kanisa na kwake. Jina lako liendelee kutukuzwa, maana ni wengi ambao hawajawahi kuritaya, wanamalizia njiani, lakini wewe kama Mungu wa kweli umefanya amefaulu na aweze kufaulu ili aweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tutakapokaa hapa, uwe nasi, uanze nasi na umalize nasi. Na hivi sasa nimetangaza mibaraka katika sura hii na katika juu ya huyu mzee na mama pia.
katika ile boma uweze kubariki, na yule wale ambao wote wamefika katika uwanja huu na wabarikiwe tu, jina lako litukuzwe. Hata watoto ambao wako shule hii, wale ambao wataenda kufanya mtihani wa kidato cha 4 waweze kufaulu jinsi hawajawahi kufaulu, maana huyu sasa amefaulu. Jina lako litukuzwe, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Asante sana. Sasa nafasi ningeweza kuwakaribisheni nyote, kila mmoja, wageni waalikwa, letee chaki pamoja na board. Sijui kama alifikia. Teachers present, members of the board who are present, the area assistant chief whom I'm just noticing now, students, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Mine will be very brief for the time being. I just wish to say that welcome to Nyamwanga Secondary School. This school is 2 in 1. Just on my right is the primary section that gave birth to this school. And right where we are is the secondary school, which stretches up to down there where the flag is. I know as we shall be here, some of us may be pressed. We have our washrooms down there. The one on the far end is for the ladies, and the one on this upper end is for the gents. For the students, we may use this one just behind me. In case of any other need, we have a watchman at the gate. We also have so many teachers and students here who are willing to assist. Feel welcome. Thank you. Master Ceremony, retired principal, current principal, and wanakwaya na wazazi, wanafunzi, hamjambo? Hamjambo tena? Huyu ambao anaenda kustaafu ni mzee wa kanisa ya Cherda. Na hii kwaya ambayo imefika hapa, mke wake ni mwanakwaya. Kwa hivyo leo hii, maana kazi imepungua, na mzee ataingia church kwaya. Kwa hivyo namkamilisha katika kanisa na kwaya pia, ili awe na uniform. Na hii uniform niko naye, mbona Mungu nieleza na mimi ningevaa uniform. Lakini sasa nataka tuseme ya kwamba sijui kuna walimu hapa. We have teachers. Hebu nyosha mkono. Mbona mfurahi? Wale teachers wa hii shule Nyamwanga hawako? Okay, asante sana. What is retirement? Retirement is healthy. Retirement is healthy. Ni kusema unapofika mahali pa kwenda kupumzika, inakuwa kwamba inakuwa ni afya. Kwa hivyo mara ya kwanza nataka nikwambie kwamba unaingia katika afya nzuri. Hata nikisimamisha huyo principal Mumanyi aliye retire, utaona hapo na afya. Unaweza kusimama tafadhali. Very. Unaona? Hii maneno
ya kusomeza kufanya nini responsibility. Hata mimi they demand much from a leader. Kwa hivyo sasa utaenda kuwa na hate. Na Kiingereza wanasema restoration. Yani unarudishwa vile ulikuwa. Maana sasa utaenda kuwa vizuri. Because of the other teachers who are there, remember, teachers, one day you will retire. It is a must. You will retire one day. So, prepare yourself. Mwalimu, kama hukujitayarisha itaenda kuwa shida. Na ndio maana leo nataka nikukumbushe kwamba usahau maneno ya chaki kabisa. Iizie hapa. Leo hii katika hii kiwanja. Remember, one day you will retire. Number 2, always go for your 30 days annual leave. Wale walimu, Mr. Priest, enda. Wakati walimu unaenda kabisa. Usijikaze. Hii kazi uwezi kumaliza, ni wewe utaisha. Unaona sasa? Si mwalimu yeye ndiye ameisha, anaenda nyumbani. Amemaliza shule. Wewe kazi uwezi kuimaliza. Kwa hivyo principal, I tell you, ukienda huko, yani ukikiwa annual leave, unaenda bio box ama baby. Unakaa huko. Haya. Inasema hivi, number 3, invest your retirement. Invest. I hope, Mr. Mwalimu, you are invested well. Number 4, where and when you will retire. Know where and when you will retire. Walimu, jua kwamba utaretire lini. Nimesikia mmesema amefanya 37 years. Na mimi nimefanya 30 years. Kwa hivyo niko karibu na mimi inaendelea kukaribia. Kwa hivyo ujitayarishe. Mwalimu, najua ni hapa bado kurudi. Watu kama hao mnakaa na wao umewatimiza. Kwa hivyo umejaribu sana. How property which can be converted into cash. Naona huko na gari huko, uko na shamba. Ukitaka kama njaa imekuja, unauza mti mmoja, unakula, unaleta mnakula na mama. Na usileta mkula na watoto, unakula na mama. Sio watoto. Kama ni wajukuu wanakuja tu huko. Alafu inasema live a simple life. When you are going to retire, just live a simple life. Isikusumbue, usisumbuke sana, usikule kichwa, usukue kichwa sana. Nafanya hiki. Na kuna kazi ambao nakuambia usiende kufanya. Usiende kuwa omotuledi. Hiyo usifanye, utakuwa unaharibia walimu sifa. Lakini church elder unaweza kuwa. Na huko. Kwenda kanisa unaweza kwenda. Na usiende club. Unajua hiyo club ni nini nasema? Usiende club. Na ya mwisho, usiongeze mke mwingine. Utajimaliza. Utakula kichwa. Yani utajikuna kichwa mpaka uchoke. Usiongeze mwanamke mwingine. Mama Beatrice, you are blessed because I've won your husband. Kwa hivyo hata ongezea mwingine. Nijachenda. Haya, inasema hivi. Retirement
retirement is biblical. It's biblical. From the book of Numbers 8 verse 5. Retirement is biblical. Waja hii maneno, hii miaka ambayo umeongezewa, hii ni ya serikali. Ya Mungu inasema 55 years you have to die. Iko wapi? Nani anasoma? Madam, ulikuwa na ya Kiingereza? Numbers. Nisome hivi kwa Kiswahili. Mambo yapasayo hao Walawi haya: tangu waliopata umri wa miaka 25 na zaidi wataingia ndani ili watumikie utumishi katika kazi ya hema ya kukutania. Tena tangu waliopata umri wa miaka 50 wataanza kutumika miaka 50 wataanza kutumikia hao utumishi, wasitumike tena bali watakuwa from the age of 25 Levites shall perform his duties in the tent of my presence. Okay. And at the age of 50 he shall retire. Okay. At the age of 50 he shall do what? He shall retire. Kwa hivyo retirement is biblical. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba usianze kulia ni nini inaendelea, lakini lazima uwe umeretire. Usikue tired. You just retire but not tired. Kwa hivyo uwe unafanya kazi. Unafanya kazi ile inawezekana, exercise. Usienda kuchuma chai, unaenda kusupervise chai. Hiyo ndio itakuwa vizuri. We have noticed that many of the retirees die earlier because of the following. Wale ambao wanastaafu wanakufa haraka maana yale ambayo yanafuata. They are not mentally prepared for retirement. Naona sasa. Mwalimu, principal, just prepare yourself psychologically that one day you are going to die. Wale wanakuwa haraka ni wale hawakuwa tired, yaani hawakuwa prepared mentally. Lakini naona Peter ako prepared. Ingine nasema lack of finance, hiyo ndio inaleta shida. Lack of finance. Sasa ukipata retirement benefit enda fungua nini? Ati ya kula nyama ile. Alafu lete nini? Ole atobo sukuni we ng'ombe, keminja, owe karia. Wana kwa busire jingi garia, ewe sayaika. Wata businesses ngere liye ndukurwa, kwa leta gojaga. Kwa maleta gojaga, kwa leta gojaga. Ili pesa isiishe. Najua umezoea nini kila wakati pesa inapita kwa mkono yako. Kwa hivyo iendelee kupita ili usipe rahisi. Ingine inasema they lapse into depression. Kichwa kinaruka. Kwa nini inaruka? Pesa imekosa. Na mama anaweza kufanya kichwa kiruke. Maana atakuwa anaitisha ile pesa kila wakati. Beatrice, we are kindly requesting you, bila ulikuwa unamuomba ujue ya kwamba hata nini pesa anaweza kupata baada ya mwaka. Kwa hivyo saa hii wewe ndio utamtunza kidogo, sio ile ile preps unaamuka hapa. Na unajua Beatrice nakueleza, kuna wakati mwingine utapata ameamuka saa 11 ameenda mesa, alafu usikia anakuuliza umetengeneza ile chai niende? Mwambie hakuna mahali unaenda, uliritaya.
Kwa hivyo wewe ndio utakuwa unamtuliza kwa muda, maana wamezoea. Yule ile vitu sio kutia maneno hii. Mwalimu si umwambia au anakukumbusha. Hiyo anakukumbusha, unajua umezoea. Anxiety, financial pressure inaleta shida kwa watu wengi ambao wanalitaya. Mwalimu, usiwe na pressure. Katika ulimwengu huwezi kumaliza ulimwengu na pesa asitafikia mahali pa kutosha. Sasa utakuwa unapata pesa, utakuwa unapata pesa kidogo. Kwa hivyo usoaye kidogo. Hata kuna wakati mwingine ikiwa mmekondesha nini maziwa, pengine hayatakuja. Kwa hivyo huo unakunywa nusu kikombe. Hiyo ndio utafanya. Alafu pesa ikiingia, uende uweke vitu huko, alafu huo unalete. Hiyo itakuwa vizuri. Sasa kitu inataka usahau leo hii bila nasimama hapo. Ni mambo ya chaki umalizane nayo. Mambo ya chaki umalizane nayo. Maana chaki umeshika mara nyingi mpaka imekumaliza. Usiende kufundisha academy tena. Usiende kufungua academy tena. Instead fungua hardware au nunue matatu, itakuwa vizuri kidogo kuliko kuenda hiyo kitu ambao ulikuwa umezoea kila wakati. Hebu chaki nione sasa. Nataka uandike hapa sasa, kama hakuna nini blackboard itafanya nini? Nataka nikupe hii uandike, alafu unipatie hapa. Hebu simama. Nataka uandike. Hii ndio mara ya mwisho kuandika na hii chaki. Hii ndio mara ya mwisho kabisa. Wangapi wanasema iwe mara ya mwisho kabisa? Mara ya mwisho kabisa kuandika. Hebu andika hapo. Nitakwambia. Andika, retirement is LT. Retirement is LT. Na uandike barabara, maana sasa umeenda kumalizika. Retirement is LT. Geography. Geography. In geography. Geography. Okay, so I have the pressure. So I have the pressure to live in this spot last. Kumbe alikuwa anaandika kweli kweli. Therefore, I will go and have my heritage at home. I will go and have my heritage at home. Full stop. Full stop. Pigan makobi. Tupatie hiyo chaki sasa. Leta chaki. Petrus njoo hapo. Busika mnakuja mnasimama hapo wote. Mobwati sio mobunesi ngendeke. Ngoja kwanza. Sika wawili. Sawa, fine. Okay, ngoja kwanza. Kwa hivyo nitahesabu 1 2 1 2 3. Wapi principal? Hizi ndio vitu zako. Hebu tumuulize. Hizi ndio vitu zako. Zika pamoja na uwe ukipatia wengine sasa. Jina lako litukuzwe. Mungu litukuzwe. Lakini ujue one day you must retire. Wangapi wanapigia mwalimu kwa heri? Tumeona tumekuja chaki na tukarudishia principal. Tumerudishia principal. Principal atakuwa anapea wengine sasa.
Remember, health, yani retirement is health. Kwa hivyo utaenda uenda kufanya nini vitu yako. Naye Beatrice ekarawa au utalia au kwenda Mombasa to gotika kwa nyungu yani esort wakati wataenda kutembea wengine wanasema wasikunywe soda, unakunywa kabisa ili muwe healthy wote kwa jina la Yesu. Nataka tuombe sasa. Baba yetu aisiye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya kustaafu kwa Mwalimu Peter. Tunamwombea maisha mema anapoenda kwake nyumbani kupumzika. Umsaidie kifedha, umsaidie kila na hata vikara vyake viweze kuwa na health ili jina lako liendelee kutukuzwa. Na hii shule anapotoka jina lako liendelee kutukuzwa, na wale watoto ambao amekuwa akifundisha waweze kufaulu katika mitihani yao. Na wale walimu ambao wameachana sasa jina lako liendelee kutukuzwa, na wao waendelee kufanya kazi, na wajue ya kwamba siku moja na wao watastaafu ili waende nyumbani. Kwaya ambayo imekuja hapa na wa elders sasa tunampeleka kanisani na nyumbani, aweze kupumzika, aweze kufurahia na kusherekea wokovu ule unapatikana kwa Yesu Kristo. Jina lako liendelee kutukuzwa, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Makofi kwangu. Makofi kwa mwalimu. Abana ba muri wakajingobi. Asante pastor. Asante sana Pastor Shem. Monyoro ndiye pastor wa wilaya ya Tonga, sio? Na vile vile ndiye kiongozi wa station inaitwaje? Tonga station. Asante sana pastor wetu Pastor Shem. Na hakika pastor amempa wosia wa kipekee sana Mwalimu Peter Momanyi. Na unajua kati yetu hapa kuna mwalimu ambaye ameretire. Yes, I think he's going atazungumza ili amuelekeze mwalimu. Ameonekana tu sawa. Alikuwa principal wangu mahali tulikuwa naye. In fact, he's looking more healthy. His skin is so soft now than it was before. Maybe tulikuwa tunamsumbua shule, lakini sasa ameonekana vizuri zaidi. Want to believe itakuwa vile kwa mwalimu Momanyi Peter. Sasa kwaya Tonga ndio kwa wimbo mmoja. Alafu tutaingia kwa vijana wanataka kutueleza tena kidogo tukielekea kwa hali hiyo. Kwaya karibu, kwaya.
imani yake ni hafifu, ataanguka, atapotea. Yesu wangu, Yesu ninamwamini, yeye ni mwamba ngome yangu. Ananilinda, yeye ananihifadhi, nyumbani kwangu Mwokozi. Yesu wangu, Yesu ninamwamini, yeye ni mwamba ngome yangu. Ananilinda, yeye ananihifadhi, nyumbani kwangu Mwokozi. Nakushauri, jenga nyumba kwenye mwamba usiotikisika, ndiye Yesu. Ni msingi ulio thabiti wa imani, unaodumu hata milele. Nakushauri, jenga nyumba kwenye mwamba usiotikisika, ndiye Yesu. Ni msingi ulio thabiti wa imani, unaodumu hata milele. Yesu wangu, Yesu ninamwamini, yeye ni mwamba ngome yangu. Ananilinda, yeye ananihifadhi, nyumbani kwangu Mwokozi. Yesu wangu, Yesu ninamwamini, yeye ni mwamba ngome yangu. Ananilinda, yeye ananihifadhi, nyumbani kwangu Mwokozi. Yesu wangu, Yesu ninamwamini, yeye ni mwamba ngome yangu. Ananilinda, yeye ananihifadhi, nyumbani kwangu Mwokozi. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, ni shadidi kuwa tunasafiri nami katika habari zetu za Ketu TV. Shabaz ni vidokezo. Wanafunzi kutoka likizo fupi ya muhula wa pili. Leo ni siku ya lugha ya Kiswahili kitaifa. Ustahafu kwa mwalimu naibu mkuu. Bila shaka tupate habari kwa kina. Wanafunzi kutoka likizo fupi ya muhula wa pili, tupate habari kamili na Peter Nyariki. Wahenga wa kukosea na kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivyo siku ya Jumanne wanafunzi walirejea shuleni huku mwalimu mkuu akiwahimiza walete karo ya shule na ili waweze kupata chakula cha shule na kupata muda wa kufunza wanafunzi. Nikiripotia runinga ya Ketu TV, mimi ni Peter Nyariki. Leo ni siku ya kutumia lugha ya Kiswahili kote nchini. Tupate habari hiyo na Saliza Montezi. Wahenga hawakukosea waliponena ya kuwa mbiu ya mgambo ikilia lazima kuna jambo. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, watu wanatarajika
huzungumza lugha ya Kiswahili, na hii ndiyo lugha huleta maelewano katika jamii zote. Mkubwa kwa mdogo wapaswa kuongea lugha ya Kiswahili. Nikiripotia runinga ya kwetu, mimi ni Kasimbol Kadot Kadimbo. Mwalimu, kwa naibu wa mwalimu mkuu, tupate habari zaidi na Beka Mziesh. Stanbokla, asante na karibu. Langu jina Beka Mziesh. Walimu pamoja na wanafunzi wote wakifurahi kama vibogoyo walioyaota magego meupe pepepe. Ina maana siku ya leo wanafunzi wanaenda kumtuma naibu wa mwalimu mkuu nyumbani kwa kumsindikisha kwa kumpa panga pamoja na jembe aende kufanyia kazi manyumbani. Inaonekana wazi kabisa kuwa wahenga hawakukosea waliponena kwamba siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Na ni kweli mwalimu mkuu ametupa fokazi kwa kubaki peke yake kwa lile ofisi lao. Na wanafunzi wanaomba naibu wa mwalimu mkuu kwamba aende manyumbani kwa utulivu na chukue ukali nyumbani kama aliyokuwa nao hapa huku shuleni, lakini enyewe hakuwa na ukali wa kuharibu, ulikuwa ukali wa kusaidia. Na kilicho na mwanzo huwa hakikosi na mwisho wake, na ni kweli majuto ni nyabasi, wahenga walinena. Nikiripotia Channel 1, mimi ni Vincent Watende. Asante wanahabari wetu kwa kudondoa habari kwa ukamilifu. Mungu awabariki. Mwalimu, ukienda nyumbani, wanahabari wote wamekutakia kila la heri. Salamu zangu ziwaendee wote kama walimu Hildasti, Judy, Sami, Jemo na walimu wote. Nimefika tamati na naondoka. Kuwa na weekend njema. Kwa majina ni Aliandaisha Dianalai. Asante. Basi tunamo wale vijana wa mashairi, kidato cha 4, na baadaye tutakuwa na tumbusho la mwisho kutoka kwa vijana ambalo ni modern dance. Baada ya mashairi tutaingia kwa modern dance. Tafadhali tuchangamkie swali hilo haraka. Wasafiri tusichoke na tusiwe madhaifu, twendeni hadi tufike. Nyoyo zisiwe na hofu, wenye nazo ziwatoke. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Twendeni hadi mbele, twendeni tusianguke. Waona mlima ule, pale ndipo mwisho wake. Tupande chake kilele, bendera tuitundike. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Twendeni tukifahamu, kila mtu akumbuke. Safari yetu ni ngumu, si rahisi njia yake. Kuna mimba yenye sumu, tunzani tusidungike. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Ni ndia yenye misitu na mirefu miti yake. Imejaa nyama mwitu, kila mmoja na pake. Na wakionapo kitu, ni lazima wakishike. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Na kuna bahari pana na kirefu kina chake. Mawimbi makubwa sana, ni ajabu nguvu zake. Hiyo hatuna namna, ni lazima tuivuke. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Vigogo tuvifunge vifungike. Tupikaze viunoni, waume kwa wanawake. Tuingiapo safarini, twende tusibabaike. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Wenzangu na wahimiza, haya shime muinuke. Tuwache kuzilegeza, wala tusisesemeke. Hata zikuimarisha, isiwatwe nusu yake. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Usafiri ni lazima, tukitaka tusitake. Wale walio wazima, maguu na yanyosheke. Na aliye na kilema, na abebe na mwenzake. Huu ndio mwanzo wake, sio mwisho wa safari. Mbele yenu ni wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mtakatifu
maendeleo, tayari kuwakariria shairi lenye mada shukrani kwa mwalimu na mwalimu mkuu Bwana Peter Omboi. Karibu. Ewe mwema mwalimu, tutoe shukrani kwa mema ulotenda, si darasani, si afisini, si darani, si maabarani. Mumani, tunakushukuru kwa mema uliotufanyia. Umekuwa mwalimu bora darasani kuongoza, jiografia, biashara, sawa kufundisha. Kote ulitumika, hukulaumu kuchoka. Mumani, tunakushukuru kwa wema uliotufanyia. Mioyo hii ngumu kukubali umestaafu, mpaka sasa hatuamini hatutakuona shuleni. Hata naye hakuoni, tumejazwa na machozi. Mumani, tunakushukuru kwa wema uliotufanyia. Nashindwa zidi endelea, heri mtema kiwavunia. Mola zidi kukuonea baraka kezi. Jumuiya ya Nyamwana haitatoka kukusidia. Mumani, tunakushukuru kwa wema uliotufanyia. Inshallah. Asante, wapigia watoto. Sasa mambo yetu tunaita modern dance. Modern dance. Imeingia kwa mtaala wa vijana hao. Chocolate, uzuri kama mama, oh mama, chocolate kama violet, kisura chake ni baby face, ananichanganya, nasema nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka usipata kama yeye. Jamani, nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka usipata kama yeye. Nina wivu, oh wivu, nina wivu, oh wivu, nina wivu, oh baby, oh wivu, nina wivu, nina wivu, oh wivu, nina wivu. Wakeshe macho wazi, mambo yako wazi, tuweke wazi wazazi, milele tuishi wote, mimi nawe my darling. Mzungu nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka usipata kama yeye. Jamani, nimezunguka, sijamwona kama yeye, na hata ukizunguka aje azungumze, atoe hotuba ya dakika 2 kumhusu mwalimu na kimaliza. Bwana Chief, Principal, our retiring deputy, and distinguished guests, and my fellow students, Anglituans Mawili. Asanteni sana wageni wetu kwa kufika hapa siku ya leo. Mr. Principal, thank you for welcoming these visitors here. Our deputy has been a polite man who was the fellow in transparency
had accountability for our work. He was a moral man who was advising us as young youths, who was a tree of wisdom and knowledge. Mr. Deputy, as well, when to retire, we are missing you very much. You are a humble man who advised us as young generation. Sasa wanafunzi wenzangu, situmbe makofi kwa dakika moja jamani. Asanteni sana. Nataka niseme namna hii. Si amefanya kazi nzuri jamani? Ni wangapi na mimi wanasema ya kwamba amefanya kazi nzuri jamani? Tunamshukuru si ndio? Alikuwa mchapa kazi si ndio? Haya namna hiyo my friends, tuko pamoja namna. Asante. Mwalimu ananiomba kwa hisani sana, hata ingawa tulikuwa tumeondoka kutoka sehemu hiyo. Vijana, kuna vijana ambapo itakuwa kazi ngumu kuacha wasije wakamzungumzia mwalimu wao. Vijana wa kidato cha kwanza na cha pili wanasema wana traditional dance ambayo itachukua dakika moja. Wapo kweli ama wapo? Dakika mbili basi, dakika mbili kweli. Harakisheni dakika mbili. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia. Mwalimu naonaje? Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia mbele yenu kama malaika. Sasa tunaingia. Mjiulize, sisi ni nani? Mjiulize, sisi ni nani? Sisi ni watoto kutoka Nyamwanga, watoto wao sana. Watoto wao sana. Mjiulize, sisi ni nani? Mjiulize, sisi ni nani? Sisi ni watoto kutoka Nyamwanga, watoto wao sana. Kabia,
Osanogeire sukura gocho kabuya. Osanogeire sukura gocho kabuya. Iye sukura gocho kabuya. Iye sukura gocho kabuya. Asante, tuwapigie makofi watoto hawa. Asante sana, asante sana. Thank you so much. Asante kwa tumbuizo lenu nzuri. Sasa tunamwalika mwalimu wa shule ya upili ya St. Andrews Nyamwanga DOK Secondary School aweze kuchukua watamu, aweze kutujuza walimu wake pamoja na halmashauri ya shule. Karibu mwalimu. To our guest of honor, Mr. Peter Nyasani, retired principals around, invited guests, our area assistant chief, our board of management, members present, our teachers, the parents around, students. Good afternoon once more. Good afternoon. Good afternoon. Before I introduce the people, I should let you know, I want to say that I'm surprised we have so many people who are talented here. And it is good that the local leaders are here to witness the kind of talents that we have around, that we really need to nurture and to make them better. We had a program in school that we introduced called Talent Show, which I think has only taken place once, where those who are talented in various areas are able to express themselves, so that we know the kind of talents they are sitting on. Please, whenever anything is introduced in school, take it very positively, because you never know what will earn you a living in future. As I speak here, those of you who normally watch television and follow whatever happens in the society, there is this boy, this man nowadays called Eric Mumondi. He's a comedian and he's getting a lot of money. He can pay so many teachers at once using whatever he gets out of comedy and other things that he does. I taught him in Kisumu Boys in the year 2002. I think he was in Form 2, Form 3 there. But right now we can't even reach even 1/8 of what he gets. So whenever you have a talent here, don't feel shy. And this is what we normally say at the assembly, that find something that can make you stand in front of others. Do not hide. A time will come when you will have to tell your children and your grandchildren some stories of what used to happen when you were at school. I think I was really encouraged. I saw the girls who were the shairi. I saw the news reporters, the traditional dancers. I'm aware that the time within which you were supposed to prepare was very short, but with more time, it will be more perfect. Otherwise, I wish to introduce, I'll begin with the board members who are here. I wish that we have our board members represented here. Not all of them are around. I would wish to request them to stand so that I may introduce them. The board members present, please. Well, looking at the program, I can see that the board members have some slot here, but is called Mr. Oh, let me give him time so that you can hear his voice, because some of them are better in speaking than I am. Guest of honor, sir. Madam guest of honor, our protocol, sir. Good evening. Wanafunzi wa mtambo. Pastor, allow me put up a statement against the preacher that these students with candidates that are sitting for exams, and I want to request the deputy principal who is going home
to consider the students that are going to sit for their exams. If Madam you were arriving, give them time to come and maybe finish up with the students that we are going to have exams this year. Simulisema hivyo? Kwamba hache akae na nyinyi mkimaliza mwaka. So Mchuma Mugeni, the former MCA, I wish you well as you were home. Ungewacha mwalimu tumwambie kwanza, mwalimu wish you well as you were home. Madam, please take care of our beloved teacher. Mchuma, feel most welcome. Kwa majina anaitwa Shadrack Ogoti, PA German here. Mgeni mkuu, our principal, wageni ambao wamealikwa hapa, I can see most third principals wamefika hapa. Naona kwaya kutoka upande wa Tonga huko nyama ya chini, karibu kwa kufika hapa. Yangu yatakuwa mengi. Nataka niongee na watu kutoka nyama ya huko chini kwa sababu mlipea mwalimu mzuri. Mwalimu Peter amefanya mengi hapa tangu akuja hapa. Wamesaidiana na mwalimu mkuu kuhakikisha ya kwamba mili yetu imeenda juu. Ndio sababu umeona watoto wako hivi, watoto tuko na hao wengi kwa sababu ya kitu kimoja, ndio leo hao kuja wawe wengi kusida hao. Mwalimu Peter na mwalimu mkuu wamefanya kazi nyingi. Huyu mwalimu Peter kwa upande mwingine mtu wa maendeleo mengine. Naona hii compound yetu yeye ndiye amefence, amepanda maua, kila kitu hapa hata huko chini. Bwana mwalimu tutakumisi kweli kweli. You are a good man. Madam, wapi madam? Madam ametoka kidogo. Nilikuwa nataka nikuambie ulichagulia mtu mzuri. Mungu aendelee kuwalinda. Mwalimu ukienda nyumbani tutakuombea na wewe si tukutuombea. Uende salama na tutaonana. Watu wa Nyamaiya, asante kwa kutupea mtu mzuri na mkirudi mrudi salama salimeni. Mungu awabariki. Thank you. Mr. Principal, Deputy Principal who is leaving us today, we are unhappy that you are going because we love you so much. Ukienda nyumbani, we wish you the best. Ukae kwa kanisa vile umeambiwa na tusikutane tena. Mwalimu, I'm happy that we have very different talents here. If these students are nurtured well, I'm very sure we must have something from this. Otherwise, the kind of results this school has posted for the last 1 or 2 years belongs to you. So as you go, be proud of the results we have been having around. Thank you. May God bless you. All protocols observed. I greet you all. Yeah, my name is Norma Orenge. I'm a teacher. Deputy is my colleague. I don't know what I'm saying, but I wish you all the best as you go home. Now you are going to be a father and a grandfather. As teachers, because I'm a teacher representative at the board, we will really miss you, because when you came, we thought that you will be a bad deputy. For the 2 years you have been with us, we were blessed. As much as we can brush shoulders sometimes, but you are a good father who can understand us most of the time, and you used to advise us. So we wish you all the best, and we hope that God is going to give us another good deputy as you. And how I wish that he is going to be an old man who is going to retire soon, so that he can understand us as a young generation. Thank you. Basi nashukuru sana kwa nafasi. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na niruhusu kwanza tusalimiane. Tumsifu Yesu Kristo.
Hebu tumsifu Yesu Kristo kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Cosmas Bosire, ni naibu wa chief Nyamwanga Sublocation. Kwanza kabisa nichukue fursa kuwakaribisha wageni wetu kutoka sehemu zile za Tonga, na tena niwashukuru kwa sababu mlitupatia mzee mwenye hekima, mwalimu mwenye kuelewa, na tena tushukuru kwa sababu ya ile kazi nzuri amefanya. Ama sio hivyo wanafunzi? Tuko pamoja? Nafikiri kama kiongozi wa pande hii, wacha niwaambie kwamba hii shughuli ilipangwa iwe tu ya in-house. Ndo tuko na mambo mingi katika jamii na mnaelewa zile sheria ambazo ziko katika utumiaji shule, na hizo ndio baadhi ya sababu zilitufanya tukaiweka ikuwe in-house. Kwa shule, mwalimu mkuu Seth Osano na your deputy, you made this community proud kwa ile wakati mfupi ambao umekuwa hapa mwalimu. Mr. Peter Momanyi, actually I'm very proud of you. You have never made a mess with anybody, especially my community. You have been a very interactive teacher. We're actually very proud of you. I wish to see your people, of which I've done today, and I never wanted to miss this today because I actually wanted to see your people. I wanted to see the wife who made you what you are. I wanted to see the family which made you what you are. And I'm told you are a member of the choir, you are a member of the church, of which we want to congratulate you, na uendelee na usidi kuendelea. Walimu, niruhusu ni kushukuru kwa sababu ya zile talent ambazo tumeona hapa. Wanafunzi, mbuyamole, mulisema msikii kukilugha. Amsikii yako kalugha, si ndio? Mnasikizanga tu Kisungu na Kiswahili na Sheng. Let me tell you, mume outshine the previous. Sawa sawa? Keep on yale ambayo mnafanya. That's what is called school. Anything you do as you are giving us, hiyo ndio shule sasa. Jifunie wakati, and it's the only single time you have. So nashukuru tena, to keep it up. For the day, mkienda mwende salama. Mutulindie mwalimu. Otherwise, I thank you so much. Na kwa wale wanajamii ambao wananisikiza kidogo wako pale nje, wakuje hapa karibu waone mwalimu akienda. Nashukuru sana. Thank you so much. Our chief, Bwana Cosmas. Before I recognize a few other colleagues of ours who are here, I wish to say that among us here we have other teachers from other schools, some of whom were part of us here, but because of the love that was there between the deputy and them, they found it wise to take their time and be here. We have Mr. Mitema Jackson, who is currently a teacher at Seronga Girls National School. Will you just wave from wherever you are? And then we have Mr. Ongeri Vincent. Mr. Ongeri was teaching agriculture biology. Currently is a teacher at Tombe Girls Secondary School, just at Tombe. Mwalimu, karibuni sana. And then we also have our colleagues from the primary section. Before I go there, do we have any other teacher from any other school that you not mentioned? Okay, madam, maybe you could stand and wave, perhaps. Okay, thank you so much. Now we have our colleagues from the primary section. I can see Madam Lillian is there. The other, maybe they can also stand and wave from wherever they are. Madam Margaret, haukusimama. Okay. Today
they have some function elsewhere. That is why the pupils are not here, and the teachers are involved wherever the pupils are. And therefore, they are representing their school, I believe. And of course, you know that traveling today is a little bit challenging. Now, we also have our teachers of Nyamwanga Secondary School. If they are there, kindly rise so that it can also be seen. He was a teacher of geography and business. Next to me is Mr. Edward Nyakundi Ongwacho. Mr. Ongwacho teaches mathematics and business studies. And then we have Mr. Justin. Mr. Justus teaches Swahili and history. We have Madam Ruth Arasa. Madam Ruth Arasa teaches history and Kiswahili. We have our senior teacher, Mr. Peter Ndiege. Mr. Peter Ndiege teaches biology biology and maths. And then we have Madam Veronica Nyamoko, Miss. She teaches Kiswahili and CRE. And then of course we have our board member, teacher, Madam Norma Orenge. Madam Norma teaches mathematics and biology. After the teachers, we also have our support staff in school. I can see our accounts clerk for somewhere, maybe it stands from wherever you are. We have our secretary, is also there. And other members of staff, I think they could be engaged in their respective areas of work. Now, among us here, we have retired principals. We've also seen it wise to share with us this kind of education. We have the former principal of Nyamaiya High School. I think we'll give you time to say one or two. Then you'll welcome your colleague to speak, and then I'll finish up. Nyamaiya. Mwalimu. And maybe before we retire this vlog, we have current principals who are present here. Principal Nyiranga Secondary School, Mr. Maturi. Kuja uongee ndio tu sisi ambao tumeenda nyumba tuko nyumbani tuongee baadaye. Hello. Hello. Yaore. I don't know. Thank you bwana Jafet. Na wageni wote hamjambo. Yaore means good morning. So when I say Yaore, you say Yaore. Yaore. Yes. Thank you. Before I went to Nyairanga, I have been in Homa Bay, so I learned a lot of that national language. Sasa niko hapa. I want to take this opportunity to thank God kwa sababu ametujalia vizuri na ametufikisha hii siku. This is a great day to my brother Manyi. There are so many things I can say about this man because we grew up together. Miaka kidogo mbele yangu, lakini we have grown up together for many years. And we are sharing the soil, the atmosphere, the climate and everything. Na Mungu ametujalia kwa umbali huu. We want to thank God for your life kwa sababu after working for 37 years, somebody who was born when you started teaching is already tired. Kama ni mwalimu tayari amefanya kazi miaka mingi. So we thank God for it
na hii kazi ambayo watu wengi hawaipendi, it's a noble job and it's a gift from God. So tunapoona walimu tunafurahi na tunashukuru Mungu. We want to give thanks to God for your life. To the members of the family, mmekuwa na mgeni leo because every day he has been waking up, anakuja huku, na it may be tempting again, anaweza kuamka afuate hiyo njia ya kuja pande hii, but this is because we have made a routine in life ya kuamka na kwenda. We want to encourage you to continue to be strong. The family support him to be strong. Kanisa is a member of the church, Tonga Church. I'm also a member. He's an elder of the church. I'm also an elder in Tonga Church. And we want to say that you will continue being strong at that level. We give you the support. To the candidates of this year, I know you have had a very good geography teacher and also business studies, apart from being the counselor that you saw around and the worker. You will get, of course, another one who will take up those responsibilities, and we wish you all the best, especially the KCSE candidates that he has handled this year. Tutapita na tutashukuru Mungu. To the school, tunataka kushukuru Mungu kwa sababu the way you have put it here, I know you have worked well with him. Mungu awasaidie na muweze kuendelea. Nafikiri mtapata pia mwalimu mwingine ambaye atafanya kazi kama hiyo. I want to wish all of us well. Kazi tunayofanya ya Mungu atupe nguvu tuweze kuyatekeleza majukumu yetu. At the end of the day, we will thank God, all of us. May God bless you. Thank you. Thank you, retired principal, who was my neighbor when I was a head teacher. To the Nyamwanga community na wote ambao tumekuja kwa sherehe ya Mr. Peter, ni wasalimu nyote. Chamge, hamjambo. Chamge ndio lugha yetu pale. Nimekuja kushuhudia sherehe ya Mwalimu Peter ambayo nimemjua kwa miaka mingi sana. Hiyo principal ameniita kama principal kwa sababu formerly nilikuwa head teacher wa shule ambaye alikuwa anafundisha. Ilikuwa inaitwa Tonga DEB. Tonga DEB na Nyamaya Secondary, they share the field, they share the compound, but the name of the primary school was Tonga and the secondary school was called Nyamaya. Before I left for Bomet, I was the head teacher of that Tonga DEB, and currently I'm the principal Mwalimu Secondary in Bomet County. Nimekuja kwa sababu nyingi sana kumhusu Mwalimu Peter. Number one, tumefundisha in the same staff for a long time when he was in primary school before he went to secondary. Two, as the principal who has just left us said, we also share the same climate, the same atmosphere, the same village. So we come from home. Three, singekosa kuja hapa because the family ya Mr. Peter, the wife, we have also been teaching together for a long time. Number four, I want to say they are siblings
have been my students in the school. Kwa hivyo mnaona kuna mengi ambayo yangenileta hapa kwa ule uhusiano ambao tulikuwa nayo. Mr. Peter, I would want to say, as you come for my retirement next year, nasema utangulie mbele vyema. Najua ni mwalimu ambaye amefanya kazi nzuri sana na tunamshukuru kwa yote. But above all, we have to thank God for teaching for these 37 years. Najua nimekupita na mbili, because me have taught for 39 years. Ningependa kusema kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwezesha kufanya kazi tangu ulipoachiliwa na hivi sasa unastaafu. We wish you well. Now, as they say, you will retire, but you will not get what? Tired. Bado tunajua kuna shughuli zingine ambazo utafanya, kuna mahali kwingi ambao utahudumia, na yote hayo tunakutakia mema. Kabla niketi, niliandamana na mmoja rafiki yangu, siki kama atakuja kupewa nafasi as one of the retired principals also, lakini kuna cheo kingine ambacho Mr. Peter amenichagua, na ningependa mmoja ambaye yule tunafanya kazi na yeye katika lile shirika la Mwalimu Sako kutoka Nyamira. One of my delegates is there, Mr. Alkalito Makori. I think it is in this capacity I will introduce him as a delegate of Mwalimu Sako, because Mr. Peter is a member of the Sako. Thank you, Secretary. As you have said, my name is Karito Makori, a delegate where is Honorary Secretary Mwalimu. Peter, we almost started work the same year, but I was ahead by 1 year, and I'm ahead by 1 year because I retired the last year. So, welcome home. Home is not bad. It's very good. You'll feel it as you come. Thank you. Thank you so much. In his invitation to me, he had given me another title ambayo mnasikia. I represent the teachers who are a member of the Sako called Mwalimu Sako. I represent Nyamira, and in the Sako I'm the honorary secretary. Ya sababu hiyo title umesikia secretary. Tena mtasikia kama ni secretary wenu wa shule hapa. I'm the honorary secretary of Mwalimu Sako, and I've come that in that capacity kusema kwamba our member, once you retire from teaching, you remain being a member of the Sako. Thank you so much for giving us this opportunity, Bwana Principal, kwa kunipa hii fursa na kunitambua. Nimekuja nyuma, lakini tangu asubuhi tumekuwa tukisunguka. Kiniangalia hata matope, mahali nimekuwa nikisunguka. Hii ndio mara ya 4, sehemu ya 4 ambayo ndio namalizia. Thank you so much. Naendelea kuzunguka kwa sababu hiyo kazi niliomba kuwa delegate, honorable secretary, principal, hiyo kazi yote ni yake. Who was our secretary, the principals from where I retired from, Mr. James Ocharo. The acting deputy of the school, the principal of the school, the members of the body who are here, our church from Tonga, SDA, members of who come from, where Peter comes from, and where I also come from, the people from Mwanga, wanafunzi na wasalimia mjambo, nisalimia hivi tu, hivi. Thank you. Nitakuwa mfupi sana. Amewaambia tayari, mimi naitwa James Ocharo. In school they called me, I was the principal of Masosa Secondary School for 27 years. Nikatoka last year. Namjua Peter vizuri. We learned the same primary school. Alikuwa mbele yangu, lakini mimi nilikuwa mjanja kidogo. I retired ahead of him again. Tumeelewana. So, Peter, welcome home. In the people say, home is best. In the nyumbani, there is very little stress at home. Stress ambayo utakuwa nayo ni kujipanga tu unaenda wapi. That's the only stress. The rest in good life
chakula utahitaji kwa sababu mama yako, ukipasa watoto wako, neighbors wako, tuko. You are going to grow young. Ukija hapa next time maybe kusalimia watu, wataona kwa tena umekuwa young kidogo. So welcome home. We feel honored that Mungu amempatia nafasi. He has worked for all those years and he is now dying honorably. Kama sio vile watu wanasema kwa tunasonga, nimwambia aendelee mpaka mwisho wa mwaka amalize na wanafunzi, lakini kwa sababu sheria inasema kwa ukifika miaka ya kwani nyumbani unaenda, wacha pita aende nyumbani apumzike vizuri, alinde familia ambayo iko pale, wajukuu na neighbors, na sisi tumlinde nyumbani. For the school, please thank you for hosting this kind of ceremony. Najua wengi tunaepa hatutaki. I see some situations where hata mwalimu anataya, principal anataka kumwandalia sherehe. But when you do this, we feel honored and we feel good that you are doing a good job. Members of the board, asante kwa sababu mmeona kuwa ni vizuri mwalimu akienda nyumbani, tushirikiane, tupatie nafasi ya kwenda nyumbani na yeye aende afanye mambo ya nyumbani. Nilisikia mambo kutoka kwa naibu wa chief habari mudua kwa akuji akae na watoto kwenda kwa kumushimisha. Lakini sasa mimi ningesema kuwa watoto ni wetu na sisi tuko na nafasi ya kuwapatia mwalimu mwingine. Akitaka wacha tu aende apumzike. Mimi nilitoka Masosa tarehe 2 mwezi wa pili. Na nikasema sitarudi shule. Niko the unless they require me. I will not go back. Na sitaenda. They are doing very well. Hata wanafunzi wameelewa vizuri. So tuache tu aende nyumbani, itakuwa vizuri. Mwalimu atapata deputy mwingine. The senior teacher can occupy the time being the deputy or something like that. Hiyo ni kazi ya serikali, atapata nafasi, you will feel it. Only that we are saying, well, I told you I want to wish them well, want to request that God gives you the wisdom, fanye vizuri, mfanikiwe, na nyinyi baadaye tuwapate mkiwa katika hali hiyo kwa mfanikiwe. Otherwise, kwa watu ambao wametoka wote the other side, ambao wanatujua, tumesema asante kwa kutulia mwalimu miaka hii ile alikuja hapa, na is a brother from home, is an uncle to me, is a neighbor where we stay. Tunakaa kwa sehemu moja, ni kitu ambacho tunasema kwa tukuje pamoja, tuone kwa mwalimu Peter naye ameretire inaona gomana ili wote tushirikiane. Takuwa na mengi. Kwa sababu nimeita peke yangu, niambia madam tu asimame tu ili kwa sababu sasa zingine tupata nafasi ya kuja kuwasalimia. All protocol observed. Good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Roslyn. I am a teacher like these ones who have retired, but me, I'm not about to retire. I've just worked for 10 years and I have around 25 to retire. I teach in St. Paul's, Nyaganda, which is in Kisii County, Marani Sub-County, where I teach mathematics and chemistry and some computer. So I want to wish Mwalimu well. Mine is at home. Mwalimu is also coming home. So home is good. Those ones who are working, work hard. Those ones who are home, stay well. So we wish you well. Whatever you are doing, do it well. Thank you very much. Thank you. God bless you, everybody. Where are you? Is a retired principal. Utafuatwa na Mr. Bernard Masira. Uko wapi? Alafu Mr. Moman Nyamboga. Uko wapi? Those are retired principals. The guest of honor, the school principal, board of management, and all protocols observed. Mimi nitakuwa mfupi. Kwanza, mgeni mheshimiwa ni ndugu yangu. Ndugu yangu kabisa, na tumekuja kwa sherehe yake. Tumeshukuru sana jinsi mmeongea juu yake, mmetupatia heshima. Ndugu yangu, mmetupatia heshima. Na wajua kwamba ukiwa na furaha
siku zako zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa hivyo siku ya leo, kwa sababu ya furaha ambayo tuko nayo, tunajua ya kwamba siku zetu zimeongezeka kupitia kwa ndugu yangu. Ninayeongea majina yangu ni Dickson Ongera. Ninamfuata bila principal wa masuala kama principal alisema, ninamfuata sijui ni mara ya pili, lakini kwa sababu ya ile uchanja wa haraka nikaona wacha niende nyumbani ili akiritaya nimpokee. Kwa hivyo nilitangulia nije kumfanya nini? Kumpokea. Na leo tutaenda nyumbani. Nyumbani vile mwalimu principal amesema ni kusuri. But again, you are changing roles. Huwezi kwenda ukae kule. Mimi nilisema mwaka uliopita kwamba ninaenda kulala. Serikali ilikuwa inasema tuongeze miaka miwili, nikasema kwamba hata sekundi mbili sitakubali. Kwa sababu nilikuwa nimefanya nini? Nimefanya yale nimefanya. Hata ukiongezwa nini, kama hujatumia ile miaka yako, hakuna kitu utafanya nini? Utaongeza. Nyumbani tuko salama, tutaendelea vizuri. Utakuwa sasa consultant, financial consultant, utakuwa religious consultant, utakuwa educational consultant. Kwa hivyo sasa wewe ni mtu mkubwa, na hakuna kitu ambacho kinaenda kumsumbua nyumbani. Atakuja nyumbani tukae vizuri, na vile mmeongea juu yake, na sisi tunamjua hivyo. Ni mpole wa kazi, anafanya kazi yoyote ile akipatiwa, tunajua anafanya kwa ukamilifu. Tunampenda, na tukienda nyumbani nafikiria tutakaa vizuri na Mungu ataendelea kumtunza. Kutoka nyumbani niseme, kwa sababu pengine wa muda, wale wote ambao tulitoka nyumbani hebu simameni. Tafadhali. Hawa wote hebu simameni nyote wale tulitoka nyumbani. Tumeshukuru wale ambao watapata nafasi tutafanya hivi. Tumeshukuru sana. Shule muendelee vizuri, lakini pia baba ya kusema mimi nilitaka kutoka nyumbani. Hata ile geti ya shule sitaki kukaribia. Nikiona pale na nasikia kama kichwa kinafanya nini? Kinaniuma. Sitaki kuangalia hata huko ndani. Lakini nawaombea shule inaendelea vizuri. Asanteni sana. Na mimi nilitaya. Mwalimu Ongera nilitaya kutoka secondary, na mimi naibu Ongera nilitaya kutoka primary. Asanteni sana. Wakati nami nimepata nafasi hii, nataka kusema God is good. Hebu mnifanyie, naonekana mikono mizito, hebu fanye hivi, God is good and all the time. Kwa sababu ya wakati na given that ni siku ya Ijumaa na wengi kuonekana ni kama kuchoka kidogo, niseme jina langu ni Bernard Masira. Mimi pia ni mwalimu mstaafu. Nimestaafu Disemba iliyopita, na rika moja na hao ambao wamezungumza. Wengine mtashangaa walimu kwa nini wakastaafu mara moja, inawezekana. Nataka niseme mambo mawili. Pamoja nami kando ya wale wamesimamishwa, nimekuja na mke wangu na mtoto wetu last born. Hebu inuka kutoka hapo, nyie mtakuja. Hebu simama. Na mtabaki mmesimama. Kijana hebu afanyie hivi. Sawa sawa. Mama yao afanyie hivi. Anaitwa Gladys. Mama yao hebu simama, baki mmesimama. Beatrice simama. Rose simama. Kuna mwingine pale, Madam Batishwa, hebu simama mahali ulipo. Nataka muangalie hizo sura zote na muangalie the men behind those faces. Sitawaambia, getini, asante. Madam Stella yuko wapi? Madam Stella simama. Sasa utasimama peke yako upate
hilo kombe. Angalia hizo sura. Niangalia, tusiseme kitu. Asante sana. Sasa wacha niwaachie hivi. Unanisikiza? Jambo la kwanza. Brother Peter, karibu. Wamesema mengi, sitaki kuyarudia. Kanisani tuko pamoja. Wanafunzi, ukiangalia the rate at which these teachers are retiring, inawacha gap. Bwana Principal, asante kwa makaribisho mazuri. Niliyaona pale ofisini na nikaona ukarimu mkuu pamoja na halmashauri ya shule. Asante sana, endelea kwa hiyo. Ile talanta umesema imeonekana, lakini hiyo talanta isiishia hapo. Mwalimu Peter anapostaafu, nimestaafu, ndugu yangu amestaafu na wengine, inawacha gap. Hiyo gap muifikirie sana, itachukuliwa na akina nani? Bila shaka waliosoma na watatoka Nyamwanga St. Andrews. Simjipigie makofi kwa hiyo. Jambo la pili na pengine la mwisho. Umesifu mwalimu sana. Na nataka kukubaliana nanyi kwamba aisifuye mvua imemnyea. Hatukujua kwamba anafanya mambo mazuri kama haya. Tuachie tumchukue nyumbani. Pastor, ulikuwa umehubiri vizuri sana. Kuna kitu uliachia hicho kifungu lakini utawasomea, wacha waende kukamilisha. Hesabu 8, 23, 24 mpaka 25. 25 Mwalimu Peter inasema hivi. Ingawaje umestaafu, usiende kulala, lakini ukae nyuma ukiwashauri wale wanaoendelea. Hiyo ndio utafanya. Sasa washauri kutoka nyumbani, usije kufunza samani vile walisema Bwana Chief. Usije. Na mwisho kabisa, wale ambao mlitoka nyumbani, asanteni. Kuja kuchukua mtoto wa namna hii, Brother James, Brother Ken, Brother Evans na wengine, nashukuru sana. Wacha niachie hapo nimpishe mwenzangu na niseme watoto wa Nyamwanga, tumewapenda. Talanta niliona hapa, mkienda mkaze kidogo na walimu wakaribie kurekebisha kidogo, basi nationals ndio zitaamua, na hasa mwaka huu au mwaka ujao. Brother Joe, thank you so much for the good job. He's an old friend. Karibu sana. Thank you. Thank you very much, Bernard. I don't want to take a lot of time kwa sababu nimeambiwa tubaise kugenda nkanebie abantu barosire. Igobono Peter, welcome. Tubaise kuobo abo chanka. Projibu na tolbi. Abo ma ngako risaritaete ora gembo na tigareti miake. Jekanya ngete ngamasirana bwata about 5 years since we are age mates. Welcome. Na January ito wango November, Bernard yakambwati December. We are at home, so we welcome you. Home is good. Ne kuna lilibata eva the program yoko koro singa kiri ngaire rompanda guchi ngingo jigokora na ndabona na yoro mulisia ne kanisa ndoje kwa noera jengo taanga mojo momente kirogo abo mulisio manene because he has all the time akara goja ngana yo mongina bano jo mutike ogenda chisemi na kyabalisia elinde kyagera akomye amangana ye kanisa. Otherwise, we wish you well and we welcome you home. Thank you. Thank you so much, Mr. Henry Masira, the DO's office. Jadi kan kau ada dua sih dia nona. Wah ini lebih. Biar mana sos. Era dua tiga puluh mana berpi. Hanya dia enggak deh. Rawat, umbe, nanti tak kawat orang. Orang mana itu mungkin. Huyu kijana Peter tumegrow yeah. Akitoka college tulianza kuishi pamoja. Ikango leo yenda kama hiyo ya. Bibi lisimama. Na mwingine hapo, na mwingine hapo. Angeli,
Ege ndo tu akole tegio hukumia jambo la Peter nisisahau maneno ni kwamba during our stay together as brothers, we were not married. We were young boys. But miraculously, what happened? Almost they were 3. Fortunately, I almost don't have to know 2-3 years back. Among that, they came almost one same month. Also, but that and they took over and asked. So imagine what I do. Lana the desi mina mutanga na kwa enda ka odo I'm retired. But no that's from a different profession. But the Peter nyumbani is so good, so good. Ile ndio 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 kwa leo kidogo ni pesa. Panga na hiyo kidogo ile ya hii mwezi don't misuse. Iendelea kilo ikifika after 3, 4, 5 months safari. Dia mono ba. Wish you the best. God is good and all the time. Dia mono. Itikangwa ni usiku rundi tayi miaka na tayi mwaka 2017. Ngoja ndio no ane songe kia na bere ndio na tene usi amagana mange bide kwa hiyo ayapita unatua kastinga kwa tu ngaba sana mbia mona abana banya mwange mbia mona community ya Nyamwange mbia mona abali banya Nyamwange principal Nyamwange pre secondary school. Thanks a lot. Mungu awabariki. Kwa majina ni Wilson Masra. Mbarikiwe. Kitu ambacho chief akufanya chief ukuuliza kama kuna chief yoyote hapa. Our retired chief from Nyamai. Kangana kwa mwete liwa njema tena mokekera waro. Kite ndumoko tukandra paka ndugu yansi kinyo. Principal Westbury, abalimu abana n'abali korra na Peter kulitaya bwelele. Mr. Peter karibu nyumbani kusudi. Mimi nilitaya 2016. Ile miaka ile miaka ngapi? Kwa hivyo nyumbani kusudi. Hata mdenana, rana mata mwende ndete. Mata msimama. Saramia. Huyu ndio mata anaitwa Ruth, anafundisha Rangenyo boarding school. Primary. Mwalimu Peter Petris. Aya mabiwo kuboka, rosi tamosi nene, terakera Peter. Tako mutura. Ancha bo kijisi yako bo. Joma ikindi gotuwa. Kurara nanoleka ya neregetu etamos. Murojimbi ya sindiko mzuri. Kwa hivyo makolego Peter Arkiboke segasi yako. Karibu nyumbani mwalimu asante. Ikarpala sini chai tu nyetere ke yoko agenda ande kwara tik ngan ko ya nal kaya amana mangali si talu kaya kuchari si mengete kenet namanya mengenai aspek kaya orang ngomong agak agak dekat tamanya yoko ko bekiran ko ni daira Ruto chucha ganda kwa mekishwanga ki isi kwa mna basa uti school kaya nyaki tu awe sijui nianzie wapi kuongea mambo ya Peter. Nataka niseme asante kwa Mungu kwa sababu ametusaidia tumefika wakati huu. Ukifika wakati wa kustaafu ni wakati mzuri. Jina langu naitwa Jafet Momai, nilistaafu mwaka 2025 tarehe 19 mwezi wa 5 21.
2021 kutoka Nyamaya Secondary. Vile nimesema, na mshukuru Mungu kwa sababu ametupatia huo. Tumeona kustaafu kwa Mr. Peter. Nilipoenda shule ya Nyamaya ilikuwa karibu tarehe 15 hivi mwezi wa 5 2017. Mtu mwenye alinipokea ni Mr. Peter na Madam Catherine ambao ni principal. Walinishughulikia sana, and I want to thank you, Peter. And this one I've never said to any place. You know the situation I was and the status I was in 2017. And the person whom I leaned so much on is Mr. Peter. Ulinisaidia sana. Hata wakati ulipopiga transfer and promotion kuja Nyamwanga, wana principal alinipigia simu, ilikuwa karibu saa 3 ya usiku, saa 4 hivi. Atuliongea mengi kuhusu Peter. Na nikakwambia umepata mchapakazi. He will not let you down. Hata ukimwachia pesa, at the end of the day, when you come back, he will give you all the expenditure. And that's what we did with Peter. When I used to leave the school, just this principle, sometimes unapata uko na mwalimu mwingine wa namba 2, namba 3 wenye unamwamini sana, namwambia unawachia shule, una pengine namba 2 tena namba 3 unamwambia nimekuachia shule, because you know a talent that somebody has in leadership. And I had to sit down and teach Peter how to write payment forgeries and expenditure. Wakati mwingine when the deputy was promoted, he was the acting deputy. Nilikuwa nikimwachia pesa hata 40,50 namwambia nimeenda wiki mzima, wewe tumia vile unataka. But kuja nitaangalia yale makazi ambayo pesa imefanya. Kama ni kujenga, napata amejenga. Kuchunga watoto, najua anachunga. Na alipokuja shule hii, aliniambia kwamba hiyo shule haina mahali mtu anakaa. Nikamuuliza, does it have buildings? Yes. Enda uulize principal akupatie a room where you can stay near. You can't operate from all the way from Magombo or from Tombe or from Nyamai na ufikie kazi ambao ulikuwa unafanya. And that's why I was staying where he's staying, where we live now, to go home. Nikamwambia mimi nilipoenda shule inaitwa Rigoko, niliingia kwa deputy's office, which was around 9/10. Nikaishi ndani, ndio nikaanza kujenga nyumba ya mwalimu ya kuishi. So I could wake up at 4, nifunge, because the office was next to the staff room. Walimu wamekuja saa 12, wanauliza principal alilala wapi. They came to know where I used to sleep after 2 weeks. Kwa sababu lazima uwe karibu na shule kama deputy ama principal, ili ndio shule ifanye nini? Ikue. Bwana principal, nataka kusema kwamba umepatia mwalimu muda mzuri wa kufanya kazi. Because I could talk with him, how is the principal taking you? Naambia ni kama tu wewe. Nikamwambia that's how it is supposed to be. Because the principal and the deputy must work together for the development of an institution. We pray that you'll also get a good deputy who will also assist you to make the school grow. I'm aware when Mwalimu came, he told me that there are about 33 or 35 students. Sijui kama wamu hiyo ni ukweli. Ni ukweli. The population now is more than 100.
That means you have an input that you had to put in. Na umeona leo tumekuja kukushangilia na kukupeleka nyumbani. Nyumbani pazuri. Sasa ukiniangalia hivi, si ni kama niko kwa job lakini nimeretire. Others were telling me from Mwalimu, today you look more young. Yes. Ukifanya kazi yako nzuri kwa shule, na nyumbani mili yako ni nzuri, you'll also be what? Be okay. So Mwalimu, asante kwa kazi umefanya. Mimi ulinishinda karibu miaka 4. Unajua hata mimi nilifanya ukarabati. Mimi ningeretire next year. Nilifanya ukarabati ile wakati wa Moi when I was in form 2 at Nyambale, tukaambiwa tuongeze miaka 2 ili tuende kupiga kura. Even I have my own schoolmate here, Nyambale High School. Tako tina wana. Orochi ndoe miaka ntuli ya moiga. When I was in form 3, when I was in form 4, he was in form 2. This is my schoolmate. And those days, I was a prefect. Simama hivi, unaona boys wanakimbia mbio. Lakini wakati huu prefect akisimama, mnapita kusimbia. Lakini watoto wa Nyamwanga mfanye bidii. Mwalimu Masira alisema kwamba teachers are retiring so many. Kwa form 4, after 5 years, be a teacher, come back to Nyamwanga and do what? And teach. Take different positions within our country. Ndio shule iendelee. Sijui ile nini the bananas, nani alipanda ile bananas? Nani alipanda ile bananas? Ni nani? Ni Peter. I think now, there was a one teacher we were with, the third principal. You have got the answer. Mimi nilimwambia hii lazima iwe Peter kwa sababu tukiwa na yeye Nyamaya, we used to plant vegetables and bananas. And teachers were consuming the bananas and vegetables. Nimeona tena hapo nyuma, the students have done very well. You have done very well that you have planted the vegetables. Sina mengi ya kuambia Beatrice. Kama mmemchunga all these years, honestly mnatoka. Let's be realistic, isn't it? Wakati huu nataka nipatie one of us the IBC commissioner. Tuko na IBC commissioner Bwana Kennedy Charana. Kuna kwa nyuma? Yeah? Oh. Thank you very much. Asante sana walimu. Wacha nikuwe nafasi hii niulize wanafunzi. Amchamo. Asante. Wale wote mmealikwa kuja kwa hii shughuli walimu wetu wanapita. Hata mimi wacha niseme nikiongea kutoka huko kwetu Ukiamboni, niwaambie karibu. Wanakwaya kutoka Nyamaya mahali nilisaliwa, asanteni sana kwa kusikiliza. Nyasani. Walimu mkuu wa Nyamwanga, karibu hapa nyumbani. Mimi nikisema hivi, nilikuwa mwanafunzi Gekana Boys. Chief, iko rafiki yangu alikuwa anatoka hapa anaitwa Yaoga family. Hapa tu nilikuwa nakuja kunywa uji kwa hiyo family, lakini aliaga wana maki Yaoga. Mheshimiwa Timothy ni rafiki yangu sana. Kwake nafikiri sisi hapa karibu. Hapa tu nyuma ya shule. Bwana principal ni rafiki yangu, tulikuwa na yeye Kisumu nikiwa na kazi ya IBC nikiwa
kuna mzee mmoja hapa tulikuwa tunafanya kazi na yeye, bwana Njeka Ndege, huyu Ndege huyu anatoka hapo Tumbe huko chini na kuna msichana wetu kwa hiyo boma, msichana ya Rioki Atei, ndugu yake ndio amechukua msichana. Sasa ni mahali najua ilikuwa mwalimu Tomegas. Bwana Peter, asante sana kwa hiyo kazi unafanya na wanafunzi. Asante sana kwa ile kazi umefanyia community ya hapa. Asante sana. Sasa kuna kitu moja niliona hapa, sitaki kuongea mengi because huyu Peter ni mwalimu mzuri. Mimi ningependa arudi hapa tena. Au anakuja kwa Sarami. Iko kitu moja bwana principal niliona hapa. Nikiangalia wakati nilikuwa mkaguzi wa elimu talents. Wale wanafunzi walicheza, wengine wakatupatia masaidi, wengine wakaimba. Hebu simama na ile prefect aliongea kama kijana shujaa anaweza kuwa a bright future leader. Hebu simameni kidogo. Wale watoto waliimba. Haraka. Hiyo ni talent. Songa mbele kidogo hivi. Kuja tu mbele. Talent. Mkikataa ntarudisha. Okay. Panga na hivi. Wakati tulikuwa tunakaa chini, niliona mzee mmoja akisema hawa watoto si wametuibia vizuri. Wanaongera mheshimiwa. Songa karibu. Nikiangalia Evans, unajua Evans kutoka nyumbani tumemchagua kama kiongozi wa walimu. Prince wa Nyairanga, hivi ni vijana ya nyumbani naendelea kuita hapa. Ukiangalia hii timu hivi ni ile timu imetoka nyumbani kabisa bwana Prince. Sisi kwa vile vijana wamefanya vizuri na tunasema wanafunzi usikae ukiwa na talent akikisa unafanya nini? Mimi sina maneno kidogo. Ni kidogo tu. Bwana Prince, ungekuja tu hapa upigwe picha. Mnipatie kitu kidogo tu. Walimu bwana Prince wamenitia hapa shilingi 1,000. Taibu imeisha, ungeona ile kitu walifanya hapa ni mzuri sana. 1,000. Nimepata 1,000 kutoka kwa principal. Nimepata 1,000 kutoka kwa Prince wa Nyairanga. Nimepata 500. Hebu bwana nihesabie. Huyu ni mtu wa hesabu, hebu hesabu hiyo. Bwana Peter, ile kazi ulifanya ibarikiwe. Tumewacha damu hapa, hiyo ndio njia ya kisi. Thank you very much. Who has just spoken? Students, hello? Hello? I want to be very brief because our time is almost over. We need to be faster a little. Before I say what I have to say, I'm looking for Madam Norma so that I hand over this.
that she'll organize for the Mbuzi. I think she will see what or how to handle the money. Maybe the people who presented something here will get something better, depending on how you'll go about it. Is she around? Then Madam Marasa, you can get hold of this. One of the PA executives behind me, I didn't notice him. I want to recognize the presence of Mr. Wycliffe, PC, of Beatrice. Maybe you can wave from wherever you are so that they can see you. That is the class representative for Form 1. The daughter is here. He's a member of the PA executive. I have a lot that I would have said about the outgoing Mwalimu, but because of time, I would just highlight a few, and I would only take at most 3 minutes. One is that when Mwalimu was posted here, we had been here without a deputy for some time, but I got a call from Nyamira, from the secretary, when he was looking for the direction of the school. And the first time we spoke on phone, I think we connected immediately, because it was some kind of hearty talk. And the following day he was here, and we chatted the way in which we could take the school forward. And indeed, our population was very small. It could not even fill one classroom. In that year, there was no class of geography. In the previous years, we had also not presented candidates for geography. And whenever the national exam was done, we had to present back the scripts at the sub-county level. And whenever they would call Nyamwanga Secondary School, they would ask me, where are your geography scripts? And I would tell them that we don't have candidates for geography. And we were the only school in the county, Nyamira County, that was not taking geography. So we took up the subject in 2021, and I think the first mean we posted was 4.25, I think. And that is not a very easy mean to come across in a sub-county school like this one. And then we said that we cannot leave geography behind, because most of the courses that we have now that are marketable has something to do with geography. And then we continued, and the following year, which was 2022, he had a mean of 8.75, which can be got just in a national school. Can we clap for him? I'm very sure that whoever will take up the subject will not find it easy to maintain that mean or to even surpass that. That is why I was in class in the morning to remind the Form 4s that each and every morning before you come to school, you must pray. Each and every day you go back home before you sleep, you must pray. And add to the little effort that you give in school, and God will remember you. Those with ears get those words very keenly. Two, I've learned quite a lot about Mwalimu. In terms of planning, I think whenever he was given something to plan, I would not be worried. A good plan, he always had them. And I think, I'm not saying it here for the first time, I had even told him earlier than this. I think last year, I was telling him all this. And you can see all these things that you see in this school, he has played a very important role in making them what they are today. This compound in which we are seated here, we were planning to wait for the government to send us enough funds to look for some barbed wire to put here. But you told me, don't worry, there is some barbed wire so somewhere. I think we shall not spend any coin on this, and all this is his work. All this that spends this place where we are is because of him. And then he went further and told me that we need to plant some cafes here so that we shall be trimming it in future. And he also told me that do not give me any coin for this, and use my own money.
And these plants you see along the fence are from his own pocket. And we promise that we'll ensure that they grow and make them be the shape that you would have wished to see them have. Thank you very much for that. I also learned that he was very proud of his family. And that is one virtue that very few men have around. You must be proud of your family. And that only comes when you invest in your family. And the only investment, the biggest investment that parents can do is to educate the children. Looking at his family, you say that indeed they went to school. Please, you will also be parents in future, but the biggest gift you can give to your children is education. That is the only gift that can last, not material gifts. And when we talk about retirement, you can see that he is not poor. The money will go down, the income that he'll be getting, but the family will be there. He has done his part. And as teachers, I'm telling you, even if he didn't have any other material investment elsewhere, he'll still be earning some money. And he'll be living well. You today see with your own eyes these retirees. They're even more healthy than I am, because I'm still suffering here, struggling here. And I was wondering what they eat. Even the way they dress, you could see with your own eyes. So as teachers, you'll still be getting something. And that is why you're being challenged, that the gap is remaining wider and wider. Take up and make good use of the time that you have here as students. Of course, it was not the day for students, but we must always bring you in because you are the ones that we are more concerned about. I also want to say that Mwalimu never used to miss his lessons. You would come to school and all the other teachers sometimes would be engaged elsewhere, but you would find them in class. You would not demand any payment for extras. You would still be in class with the students. And if you could go to his office, sometimes you'd find him deeply reading his Bible. And I would ask myself, hey, what is happening here? But because I know we are in the same church, I could understand he is a church elder, of which I was also one sometimes back. I think I'll be one in the future very soon. And in this school, I believe he did his best. Just like you are being told, we have plantation of vegetables there. That is his idea. And he was very keen on it, that it looked well taken care of. Now, whatever we do here as teachers or as your elders, these things we don't do for our benefit, but we do it so that we can emulate and also do what we do as teachers. So we believe that as Mwalimu retires, it is a time that most people never reach. It is a time that we look at with a lot of envy, and it is God's blessings to reach that level. So the only thing I may say, I would have said so much, but I've really summarized it, is that may God bless you as you now retreat back to retirement. And I believe that those who have witnessed this occasion will also learn something from your so many years that you have been serving the children. Thank you very much. Asante, asante BOM moja, mpigie mwalimu makofi. BOM na mwalimu moja wapige picha hapa tafadhali. Tupige picha, simame, tupige picha. BOM members, tupige picha. Guide us please, photoman guide us. Tunapiga picha tafadhali. BOM members. And then picha wale ambao wametoka Tonga tusimame kwa picha. Asante sana. Asante. Simama tu hapa na sisi tafadhali. Retired teachers and principals, please. Msimame hapa sasa. Simame hapo. Asante, asante, asante sana. Asante sana. Tafadhali wa primary. Aya. Tumweke katikati. Let us tuende pale wengine. Twende. Baada ya Mwalimu Nyamwanga
tunaingia sako ya mwalimu secretary karibu na Tonga staff, walimu wa sako pamoja na Tonga staff wale ambao walifunza pamoja naye. Tafadhali njoo, Kupet simama hapa. Kupet waingie. We have a secretary from Kupet Nyamira branch. Asante, and the membership tunapiga picha hivi, alafu you'll give a word in the next few minutes. From the other side, these are members of Kupet from Nyamira branch. Asante. Tuanze family, siko tena nini. Baila wale na nare karani. Wajukuu walienda wapi? Alright, asante. Tusimame tu balance. Kwa sababu ya muda, kwaya itasimama nayo ipigwe picha, lakini itaipa muda wake. Secretary kaibu. Waheshima Bwana Peter, mwalimu mkuu wa hii shule, walimu wenzangu, wageni ambao wametoka Tonga kuja kumkaribisha mwenzetu nyumbani, wanafunzi hamjambo. Hamjambo tena. Kama sijanena mambo mawili, ningemruhusu mwenzangu wasalimie, kisha nitataja mambo mawili tu. Madam Secretary. All protocol observed. Good evening. Mwalimu Peter, congratulations. May God bless you with good health as you retire. We wish you well with your family as you go home. Our students kindly work very hard. Life is very difficult, but education can place you somewhere. Thank you. Asante sana. Takuwa mfupi kwa sababu ya muda. Kwanza namshukuru mwalimu kwa kufanya kazi nzuri, kuwahudumia wanafunzi wetu na kuwaelimisha vema. Tunakuombea Mwenyezi Mungu unapoenda nyumbani akupe maisha marefu, uhudumie jamii vizuri. Hayo ndio maombi yetu kama walimu wenzako. Kwa mwalimu mkuu wa shule, on behalf of our teachers across the county, we want to appreciate you. We want to thank you for organizing this function. Rarely principals organize such functions for their teachers who are retiring. We want to appreciate you, and we thank that this will continue across the county. As a union, we know for the principals who are here, there is the chemical training that is supposed to start next week. And we are aware of what was going on. We have intervened, and I think something has been done. There was an injustice that was supposed to be done. As a union, we intervened today, and that error has been corrected, and we shall continue partnering with you to ensure that you are not exploited. Kwa sababu ya muda, I think we are the only union in the country that appreciates our members, our senior citizens who are retiring, with a package that is well structured. Joe, they are appreciating you shortly. Mwalimu Peter, we have 10,000 shillings from the union. We want to present it to you. Tupigie union makofi tafadhali. Asante sana. Na ule kwa niaba ya walimu wetu, kwa sababu nimeona wanafunzi wamenunuliwa soda, na mimi pia nitawashukuru walimu. So the teacher who is in charge, teachers some 2 crates of soda for you. Madam aliyekuwa anapokea, madam ambaye anarepresent walimu kwa halmashauri ya shule, asante sana. Thank you. Tunashukuru kwa kazi nzuri. Then finally, the 2 principals were here. It is very passionate appeal that we made a proposal in 2020, Chairman. You remember when you were in Nakuru during the Kesha meeting, that we are requesting our principals that consider when our teachers, irrespective of their positions in school when they're retiring, let's each of our schools get at least 1,000. We are 192 schools in Nyamira County. If we came together
And we know these guys, when they go home, they take around 6 to 1 year looking for their retirement. But if we came together as a community with only 1,000, we get around 109,000, and these guys will go home smiling. I think during our Kesha meetings, let us revisit that one so that we send our teachers home with the dignity. Sitazungumza mengi, wale wanafunzi kwa sababu mwalimu amefanya kazi nzuri. Naomba mwaka huu tufanye bidii, ile mini ya 8 mliopata katika jiografia ifike 9, and the mean of school to move to above 8. And we shall come here tuwashukuru na tuwanunulie mbuzi. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana katibu wetu Nyamira Branch, asante sana. Basi ninaomba kwaya ije hapa na mwalimu na familia yake. Mmoja na kwaya tunapigwa picha hapa. Kwaya yerogeria gokora mangana kwangu wangu kuba ikiza kakija nyora. Tutememera hii huyaiga tuwakibicha balance yangu buye. Balance buye, mura balance tuwota bana. Na wale watoto wa mwalimu waje, we want to do introduction. Aya, asante. Picha nzuri, picha nzuri. Picha nzuri, introduction. All protocols observed. Good evening. Time has come to an end. The day has been long, but here it ends, but with a bang. From the far end is my last born son by name Sam Machage. You put up your hand, Machage. Next to him, Machage is an engineer in survey. Next to him is Winnie who? This is a teacher, a primary school teacher. Next here, there's somebody who is not there, by name Clinton Keva Nyasani. He's not with us. He's having a very serious meeting with the KDF. He's the chairman of that board. So he's holding a meeting now. He's far in Nairobi. Tell us he's a pilot. Oh, he's a pilot with the KDF. Yes. Next to the absentee is Maokoro. Gone. Frida, Nyanjoka, Nyasani, wakili of the High Courts of Kenya. Then I'm being reminded that there's a gap there. That gap belongs to another Magokoro known as Deborah Kemto Nyasani, who is headed to university having scored an A from Kenya High. And then there are various Wachuku the other side. Wauyu is the eldest by name Jewel Amanda, who is, as we are here, she is taking Mashairi at regional level in Teachers College. So we miss her. Then, after here, there are watoto wa Clinton. We have Annalisa Bitutu, who takes the name of the grandma. Then we also have another one who is called anaitwa T, but it is Beatrice, who is the second born of Clinton. Then here there is another child by name Moses Momanyi ambaye ni wawini. That is the family, right? Then this one here, it was without say. The mother of the two mothers, the mother of the one father,
the mother of the Manisoro. Sawa sawa. These are the family members. This one is anaitwa Beatrice Vitutu Minakoroise. Bwana tukonda nando kuoneka ngana kwa atenda yake mwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo nyinyi wote. Mimi sitakuwa na mengi ila kuwashukuru na kushukuru wote ambao wamefanikisha hii siku. Mungu awabariki sana na waongezee. Tumefurahi as a family kwa makaribisho ambayo mlitupea na tumefurahi kukaa na nyinyi hii siku yote. Letu ni kusema tu Mungu awabariki na wanafunzi fanya bidii kabisa ili mkuje kuwa viongozi wa baadaye. Mungu awabariki sana. Very unfair if tingo mugambiri bagakwa umugambi no. Good evening. Habari ya kila mtu. Kwa majina anaitwa Frida. I'll again say my name. I'm Frida Wakili, as my dad calls me, and Umugambi Nasokora Arifondoka. I want to thank everyone here. I want to thank the choir. I want to thank all the teachers, the students, and everyone who has been here. My uncles. Kila mtu mwenye leo amefanikiwa kufika. Tunashukuru. And as dad goes home, we are happy. Sasa ni wakati wetu. Even when I call him sometimes, when I need him, and inapata he's in class, now I'll find him at home, na atanisikiza. Because most of the time, he tells me, Baba, ikilasinde. Right now, atakuwa tu ananisikiliza. So, we are really happy. We are blessed to have him. We are also blessed to be here today. And the reception we've received here, we are very grateful. Mbarikiwe na mbaki salama. Ngoja kidogo. There's my elder brother and my last born brother. Kuja tuchukue picha tumalize. Wako wapi? Naenda haraka because you see time is over. Yes. Ukimaliza utuambie mara. Ufanye haraka. Notice, it is meant to be like this. How I wish that even the parents of this community could be around. You know, they could see the meaning of having children going to school. Because I believe since Nyamwanga was born, leave alone when Timothy Bosir's wife passed on, till today you have seen vehicles in this school in numbers. It's because people who have come here have gone to class properly. And these people, when they're going to be in class, and our teacher is talking, they could not stop. Not like you. Can you stop talking? That's how they came to be who they are. That even if they decide to take you home, kila mtu ataingia kwa haya magari muishie hapo. They have come just because I only say hello. When I wakaitikia, I want to thank you. I don't take you for granted. You have sacrificed your day, your finances. They never asked for fuel. They are here. And I'm very sure they give gifts. How wonderful that is. All these people, we have shared in one way or the other. I want to thank you. I want to thank Mr. Javed Momani, who is my immediate former principal. As he was retiring, he made sure he had written me a recommendation to be a deputy. And here is Mr. Momani. I thank you very much. Mr. Principal, Mr. Osano, I want to also thank you very much
because you received me well. All the teachers, Honorary Secretary, I want to say thank you Bwana. Tumetoka mbali na wewe. Sijui sasa ilikuwaje ukanipita na miaka miwili ya kufunza, lakini kwa sababu kutoka shule ukaenda college immediately. Mimi nikaenda college kurudi, kumbe umechukua test namba ya mbele. Thank you. I want to say that I want to thank the Assistant Chief, Mr. Cosmas. This man, as you can see, he is just like this. He invited me to his wedding, na tulikuwa huko mpaka usiku. Na akaniambia sasa kama tuko hapa na ni usiku, wageni wangu wote ujue wamefika kwao. Yeye akalala. He is a friend and a wonderful friend. And the choir, I can't forget you. You were given a very short notice. You are here. Thank you very much. Teachers, wonderful. You've been with me. You are here. Mmefanya kazi nzuri. All those, the primary teachers, Madam Margaret, Madam Lillian, I shall miss you. I'll miss you all. I'll miss you all. And God will be with us. Students, wow. This is the time I have to leave. Sasa hiyo pole mnajipea. Sio mimi. Because mimi have done my part, and I think if you want to read Galatians 6 verse 6 and 7 to tell you everything, just do what you are supposed to do. I don't take anybody for granted. I only want to say thank you. Madam Petition, just come here. Just a minute. She is also one of the head teachers now. Tumefunza na yeye, tukafunza na bwanake retire on Friday, na mimi on Friday. This is Madam Petition. Tell your husband, thank you because he allowed you to come. No, I will tell him, welcome home. I also Thank you, thank you. Thank you, thank you. May God bless you, Mr. Master of Ceremony. I think I've finished. Oh, my pastor. I thank you very much. You have welcomed me in a very special way. You have been with me here the whole day. All my friends, Akina Henry, Ate, though you are young and older than me, I want to say thank you. Mr. Principal Nyairanga, thank you very much. You know I'm waiting for the Master of Ceremony. I don't know whether I've skipped anybody. I want also to thank the photographer, and I believe it is going to, it's a trend, serious. Hii imewekwa in a trend. Because some of my children are not here, they just see it wherever they are. So, I want to thank him. And Akina Elijah there, I can't forget you. Thank you very much. Hata wakati ulikuwa shule hapa, hukunipa shida. And in fact, I didn't even remember about Ipa Sauti and what have you. You are the one who reminded me the whole of last night you were with me, ringing and asking me, where are you? What are we doing? Thank you very much. You thank that James Somoisia. You tell him, I'm satisfied. Vyombo viko smart. Nafikiri hata watu wa kanisa yangu wamesikia hivyo. Master of Ceremony, I'm waiting for you. Board of Management, thank you. My teachers like Miss Mitema, wonderful. Thank you very much. Thank you. Haya. Yule ambaye ongea juu yake, msijukue vibaya. Madam Vero, msijukue vibaya. Thank you very much. Our welfare continues. Asante. Tupigie mwalimu makofi tafadhali. Asante, asante, asante sana. Wakati mwalimu Jafet Mamanyi, principal Nyamaya Secondary School, then aliniandikia barua ya transfer kutoka St. Philip Trateti kuja Nyamaya. Nikakataa. Huyo akaniambia, "Mwishowe."
You must come. Okay, but then I'm very sorry. I didn't mention the one and the only IPC official that we have around, Mr. Ken Charani. Ken. This boy here, I call him my boy, I'm sorry. Tumegrow together. Na tumeishi kwa nyumba moja. Among those ones that earlier talked about marriage, si unajua? Thank you. Asante. So, you encouraged me, nikaingia kwa ofisi ya bwana Momanyi, nikaanza kazi. He's a good man. But there is something that tulisoma kutoka kwake tukifunza naye. Hivi sasa ninafunza Tumbe Girls, but he taught us something. Saa 11 asubuhi yuko shuleni. Saa 3 usiku yuko shuleni. That is Peter Momanyi. Gari lake tu tulikuwa tunalipata hapo. Hatujui wakati lilikuwa linatoka na lilikuwa linaingia. So he's a good man of God. Now, tunaingia katika kitengo cha mwisho kabisa. Mraba walimu amenyetamu kwa tena na yole mate. Mulistena. Mraba walimu amenyetamu. Amenyetamu tigalachega bakobora ngeti. Bamintoga. Bono mulisio muda tatu kwa kitu. Tuo. Mraba walimu mwasa metana waro kuna waro kwa. Omo mroenda simu kwa ni mama waro ngeti. Tuoza komishona tena. Tuoza naro ya wote baba ni metana na kianda. Tuoza mala mwanzo. Tuoza mkwani hapo mwalimu waendelea. Mwakende wana mago magana yuma. Mkwani nagiaga ndio kama komishona tena naro yo kwa top sisi kanjana. Ulifanya metana yake. Good. Bas, mkwani kama mkwani. Tenena, evito kwa mulisia kwa mulisi kwa mwa elinde okoende. Tenena kwa Asante, Madam to Ongera, asante sana. Now, we are going to, tutafuata tu order ambayo ninawapatia. Now, principals ambao wapo kazini. Nimpatia principal wa shule nafasi ajiandae kidogo. Principals ambao wako kazini na walimu wakuu ambao wako kazini wapatie tu waje tafadhali. Sako. Asante sana. Baada ya sako tunaingia kwa sana. Asante sana. That is our honorary secretary. Asante. Kwaya. Asante. Kwaya itakumwina mbio. Sasa familia ole kwaya tu. We will come to the family. We are coming to the family.
tutamalizia shule. Asante sana. Now we are coming to the brothers, the cousins, the sisters. Wampatie zawadi mwalimu. The brothers, the sisters, the cousins wampatie mwalimu zawadi. The brothers, the sisters and the cousins wampatie mwalimu zawadi sasa. Alafu watoto wa mwalimu watajiandaa. Brothers and sisters and cousins. Asante sana. Brothers and sisters. And watoto watajipanga. Asante sana. Aya mwalimu. After this tutaingia kwa shule. Tutaingia kwa shule alafu tutamalizia marafiki. Sasa sijaona vile mnatoa zawadi kama watoto kwa baba. Yaani mnabuzia mzee ama mmetuma tayari. Na yule mwingine hakuwa na yeye atumie baba zawadi na ununue blanketi nzuri kwa baba. Pilot na yule ambaye hakuwa tumewaomba tafadhali wanunulie baba comfort ala vizuri. Alright? Anaandika marafiki tuwe tayari. Wale ambao tujakuja marafiki tuwe tayari tuje hapa sasa. Watoto wakimaliza alafu marafiki wanaingia. Asante. Mkwani mwanazeki mamwe. Thank you so much. Tatoa somati ya kimwako ya temi. Awana somati ya wasitawa ya ndio mungu kainafia mwana. Thank you. Omwesi wanamu tambe kuwaisa. Thank you so much. Asante. Engineer ni mrefu kuliko baba. Asante. Mwalimu amekuja rafiki yake wa karibu sana. Huyu ni rafiki ya mwalimu ambaye anafunza Siromba. Any friend, rafiki yote ambaye atakuja tafadhali ni wakati wako alafu shule ingie. Any friend ambaye atakuja amletee mwalimu zawadi. Any friend ambaye hajaingia. Asante kwa kuwakilisha marafiki. Sasa tumeingia kwa shule. Mwalimu mkuu wa shule tafadhali chukua kipasa. Thank you Master Ceremony. Asante. Klasa wetu wasiondoke kabisa, tulie. Tunapiga picha na zawadi ambayo mwalimu amepewa kutoka kwa shule. Wanafunzi wako ndani, walimu wako ndani, halmashauri ya shule iko ndani. Thank you so much Mr. Deputy. Huwa tunakupenda na tunakupenda zaidi. Tunajua unapenda kulima, so tunaamua Nyamwanga Secondary School family, we decided to buy you a submersible water pump yenye unaenda kutumia kufanyia your agriculture huko nyumbani. Tuko pamoja, tutaendelea kuombeana. Nashukuru. Wapigie makofi yao. Asante sana kwa shule. Kuna zawadi nyingine huku. Okay, box yake itiwe pale ndani. Asante. Wanafunzi nimeambiwa wana zawadi yao. Wana zawadi yao. Ipo wapi wanafunzi? Hadi hawa. Asante. Dixon yuko hapa karibu kweli? Dixon ongera yuko karibu kweli? Hayupo. Alright. Asante sana. Sasa tunamwomba Pastor Shem aje awaombea wanapoelekea nyumbani. Wabarikiwe as they go. Tuamini na tuombe. Baba yetu aisiye juu mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya sherehe ya siku ya leo na tumemaliza.
Uliomba uanze nasi na umalize nasi na umefanya hivyo, jina lako litukushwe. Tumetangaza baraka katika shule hii kuanzia principal na watoto na walimu wote. Na tunapoondoka tunatangaza baraka tukielekea nyumbani. Mbariki mwalimu na mama na watoto, na jina lako liendelee kutukuzwa, utupe safari njema, utuongoze vizuri tufike, na tukifika tutasifu jina lako. Kwa hivyo tunapoondoka tunakushukuru sana Bwana kwa ajili tumeomba kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Kwa heri sasa wanafunzi. Haya, mwalimu ndiye sasa tunampa kisi mechi hapo sasa.